All right, are you ready, Ms. Bermudez? I am, Judge. Good morning, gentlemen. My name is Judge Ferry, and I am with the Clayton County Magistrate Court. Buenos días, caballeros. Yo soy la jueza Ferry y yo trabajo para el Tribunal de Primera Instancia del Condado de Clayton. Today, I am presiding over what is called your first appearance hearing. En el día de hoy yo estoy presidiendo lo que se llama su comparecencia inicial. This is not your trial, so we are not here for you to tell me about your case. Este no es su juicio, o sea que no estamos acá para que usted me hable con respecto a su caso. You are not here to plead guilty or not guilty. Usted no está acá para declararse culpable o no culpable. The reason you are here is for me to tell you why you've been arrested. La razón por la que usted está acá es para que yo le diga por qué usted ha sido arrestado. I will also tell you how much your bond is that you will need to pay to get out of jail. También le voy a decir de cuánto va a ser su fianza, es lo que usted necesitaría para pagar para poder salir de la cárcel. I will give you your next court date for when you should return back to court. Le voy a informar cuándo va a ser su próxima corte, o sea, cuándo usted tiene que regresar a la corte. And I will also ask you if you need help hiring an attorney. Y también le voy a preguntar si usted necesita abogado para contratarse un abogado. Now, you do not have to say anything today. You have the right to remain silent if you choose to do so. Usted no tiene que decir nada en el día de hoy. Usted puede permanecer en silencio si así usted decide hacerlo. Anything that you say can be used against you if your case goes to trial. Cualquier cosa que usted diga podría ser usada en su contra si su caso va a juicio. You also have the right to be presumed innocent. Usted también tiene el derecho de que se le presuma inocente until the state proves that you're guilty beyond a reasonable doubt. hasta que el Estado pruebe que usted es culpable más allá de una duda razonable. You have the right to an accusation since you were charged with a misdemeanor. Usted tiene el derecho a que se le formule una acusación porque a usted se le acusa de un delito menor. You have the right to a speedy and public trial by jury. Usted tiene el derecho de tener un juicio sin demora público y ante un jurado. You have the right to see, hear, and cross-examine any witnesses that come to court to testify against you. Usted tiene el derecho de ver, escuchar y contrainterrogar a cualquier testigo que el Estado traiga a testificar en su contra. You have the right to bring your own witnesses to court. Usted tiene el derecho de citar sus propios testigos para que vengan a la corte. And you have a right to testify on your own behalf at trial. Usted tiene el derecho de testificar a su favor en su juicio. But if you choose not to testify at trial, you will not be presumed guilty. Pero si usted elige no testificar en su juicio, por esto no se debe asumir que usted es culpable. If you can raise your right hand, let me swear both of you in. Si podrían levantar su mano derecha, déjeme juramentarlos a los dos. Do you swear that any statements you give before this court will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? If so, say I do. ¿Jura usted que cualquier información que usted dé ante esta corte va a ser la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Si así lo jura, diga lo juro. Okay, thank you. Lower your hands. Gracias. Pueden bajar sus manos. So the both of you, who is Miguel Garcia? Los dos, ustedes dos, ¿quién es Miguel García? Okay, and Mr. Garcia, you have been charged with affray.
That means you've been charged with fighting your brother. Señor García, a usted se le acusa de pelear en público, o sea, se le acusa de haber tenido una pelea con su hermano. Your bond is $1,000. Su fianza es de $1,000. And Mr. Pedro Garcia, Y el señor Pedro García, you have also been charged with affray, which is basically fighting your brother. a usted también se le acusa de haber peleado en público, o sea, de haberse peleado con su hermano. Your bond is also set at $1,000. Y también le hemos impuesto una fianza de $1,000. Now, for the both of you, let me explain how you can pay your bond. Ahora, para cada uno de ustedes, déjenme explicarle cómo podrían pagar sus fianzas. The first option is you can pay your bond using all cash. La primera opción es que usted puede pagar su fianza en efectivo. So if you have $1,000 cash, you would pay that money to the Clayton County Sheriff's Office in order to be released from jail. O sea que si usted tiene $1,000 en efectivo, usted se lo pagaría a la comisaría del condado de Clayton para usted poder salir de la cárcel. The sheriff's office may also charge some additional fees in addition to the $1,000. Y podría ser que la comisaría le añada unos recargos a los $1,000. If you do not, at the end of your case, the cash bond will be returned to you. Y al final de su caso, el dinero que usted pagó en efectivo le sería reembolsado. The second option, if you do not have the money all in cash, is you can use a commercial bonding company. Y la segunda opción es que si usted no tiene todo el dinero en efectivo, usted podría usar una compañía de fianzas. The commercial bonding company will charge you a percentage of your bond amount in order to pay the bond for you. Y la compañía de fianzas le cobraría un porcentaje de la cantidad total de su fianza para poder pagar la fianza por usted. You will be given an opportunity to use the phones to call different companies. Y a usted se le va a dar la oportunidad de que usen los teléfonos para que puedan llamar a las diferentes compañías. For example, if the bonding company tells you they will charge you 10%, that means you pay $100 to the bonding company in order to be released. Por ejemplo, si la compañía de fianzas le dice que le va a cobrar un 10%, esto significa que usted le pagaría a la compañía de fianzas $100 para que lo puedan poner en libertad. And once you pay the bonding company that fee, the bonding company will pay your $1,000 bond so you can be released. Y tan pronto usted le paga a la compañía de fianza esta tarifa, la compañía de fianza pagaría su fianza de $1,000 para que usted lo pongan en libertad. The third option to get out of jail is you can use a property bond. La tercera opción para poder salir de la cárcel es que usted utilice una propiedad. You can use property that has at least $3,000 value to it in order to be released from jail. Usted podría utilizar una propiedad que tenga un capital neto que sea por lo menos de $3,000 para usted poder salir. Those are your three options. Y esas son sus tres opciones. Okay, Mr. Miguel Garcia, I would like to speak with you first. Ok, señor Miguel García, yo quisiera hablar con usted primero. Can you, they can both stay there, but if you can just unmute the screen, officer. Yes, ma'am, it's muted. Okay, or unmute it. So Mr. Miguel Garcia, do you and your brother live together? Señor Miguel García, ¿usted y su hermano viven juntos? Sí. Yes. Who all lives in the home with you? Con somos tres. ¿Y quién más vive en esa casa con ustedes?
Vive otro amigo. Another friend. Okay, are you employed? ¿Está usted trabajando? Sí, Yes. Do you understand what you have been charged with? ¿Entiende usted de lo que se le acusa? no, pues no entiendo, ¿no? No, I don't understand that very well. The reason that you were arrested is because the neighbors indicated that you and your brother were fighting in front of your house. La razón por la que usted fue arrestado es porque sus vecinos dijeron que usted y su hermano estaban peleando enfrente de la casa. That is why the neighbors called the police. Y esa es la razón por la que los vecinos llamaron a la policía. Your next court date is scheduled for January 9th, 2024 at 8:30 a.m. Su próxima corte está programada para el día 9 de enero del 2024 a las 8:30 de la mañana. How much money do you make per month? ¿Cuánto gana usted por mes? Por mes. Per month? No, Yes. como, no gano mucho. About, I don't make a whole lot. Do you want to be considered for a court-appointed attorney? ¿Usted quiere que lo califiquemos para asignarle un abogado de oficio? ¿Cómo qué? How is that? Do you want a free lawyer to help you with your case? ¿Quiere usted un abogado de gratis para que le ayude con su caso? Sí. Yes. In order for me to give you a free lawyer, I need to know how much you make. Y para yo poder asignarle un abogado de gratis, yo necesito saber cuánto usted gana. Pues como no llevo mucho tiempo de aquí en Atlanta, apenas como 5 meses. Y bueno, no he conseguido trabajo. A veces trabajo 2 días a la semana, 3 días a la semana, mínimo como unos 900, ¿no? I haven't been here in Atlanta that long. I've been here for about 5 months. And sometimes I don't have a job. Sometimes I work 2 or 3 days, around $900. Minimum of $900. Okay, I am going to approve your request to have a free lawyer. So you will have an attorney assigned to your case at your next court date. Ok, yo voy a aprobar su solicitud para que le asignen un abogado de gratis. O sea que usted va a tener un abogado para que lo ayude en su próxima corte. Is your address Sí. Yes. okay? Thank you. I just need to make sure that the attorney knows how to contact you. Muchas gracias. Yo me tengo que asegurar que su abogado tiene forma para ponerse en contacto con usted. Ujú. Do you take care of your brother? ¿Usted se ocupa de su hermano? Okay, so what I'm trying to figure out is you indicated that you all live in the same household, but you all were fighting each other in front of the house. I am concerned about both of you all living in the house if you're going to be fighting each other. So I will talk to your brother now and let me see what he has to say. Yo voy a hablar con su hermano en un momentito
y ver qué es lo que él tiene que decir. Mr. Pedro Garcia, are you 19 years old? Señor Pedro García, ¿tiene usted 19 años? Sí. Yes. And as I mentioned earlier, you've been charged with fighting. Do you understand your charge? Y como yo le dije anteriormente, a usted se le acusa de haber peleado en público. ¿Entiende usted el cargo? No. No. Okay, Yes, ma'am. well, the allegation is that you and your brother were fighting in front of your house. Ok, las alegaciones es que usted y su hermano estaban peleando enfrente de la casa. Do you work? ¿Trabaja usted? Sí. Yes. How much do you make per month? ¿Cuánto gana usted por mes? The same as my brother, like he said, we don't work the whole week. We just work about 2-3 days, about $900. Do you live at the 6522 Tobago Trail address? ¿Vive usted en la dirección de la 6522 Tobago Trail? Yes. Do you have somewhere else to live? ¿Usted tiene algún otro lugar donde usted pueda vivir? No sé. I don't know. Okay, I am going to appoint a lawyer to represent you, Mr. Pedro Garcia. Señor Pedro García, yo le voy a asignar un abogado para que lo represente. So you will have a lawyer present at your court date as well. O sea que usted va a tener un abogado presente en su próxima corte también. Your next court date is January 9th, 2024 at 8:30 a.m. Su próxima corte va a ser el día 9 de enero del 2024 a las 8:30. It will, Aquí. Here, it will take place by video conference, just like we are appearing today. va a ser por video, conferencia, de la misma forma que nosotros estamos compareciendo en el día de hoy. Okay. However, if you bond out and you're no longer in jail by January 9th, you will not have that court date. Sin embargo, si usted paga su fianza y sale de la cárcel, o sea que ya usted no estaría encarcelado antes del día 9 de enero, entonces usted no tendría que asistir a esa audiencia. And you No. will, what did he say? I'm sorry, Your Honor, he spoke at the same time that you did. ¿Qué dijo usted, señor? Entonces, cuando yo pago el fianza, no voy a estar en la cita el 9 de enero, voy a estar. So if I pay my bond, I don't have to be, well, I don't have to go to my court day on January the 9th. Correct. Correcto. Okay. Mr. Miguel Garcia, Señor Miguel García, do you have somewhere else to live? ¿tiene algún otro lugar donde usted pueda vivir? Pues no sé. No sé aún. Perdón, repita. No sé aún todavía. I don't know yet. Okay, are you able to live in the same household with your brother? ¿Podría usted continuar viviendo en la misma casa con su hermano? No creo. I don't think so. O Oh. sí. Yes. One of you all have to go. Who's gonna go? Which one? One of you have to leave the house. Uno de ustedes se va a tener que mudar de la casa. ¿Cuál de ustedes se va a mudar de la casa? Pues yo creo. Yo. I think I will. I will. Okay, so Mr. Miguel Garcia, I'm just gonna indicate that
you can't have any contact with your brother while this case is pending. Ok, señor García, yo voy a anotar que usted no puede tener ningún tipo de contacto con su hermano mientras este caso esté pendiente. And Mr. Pedro Garcia, I will also indicate that you can't have any contact with your brother Miguel while this case is pending. Y el señor Pedro García, yo también voy a tomar una nota que dice que usted no puede tener contacto con su hermano Miguel García mientras el caso esté pendiente. So Mr. Miguel Garcia, once you bond out of jail, you will have to call the sheriff's office to take you back to the house to get your belongings. O sea que, señor Miguel García, tan pronto usted pague la fianza y salga de la cárcel, usted tendría que llamar a la comisaría y hacer una cita para que ellos vayan con usted a la casa a retirar sus pertenencias personales. And once you move out, you won't be able to go back to that house until your case is resolved. Y después que usted se mude, usted no va a poder regresar a esa casa hasta que el caso se solucione. Do you understand, Mr. Miguel Garcia? ¿Entiende usted, señor Miguel García? Sí. Yes. So do not go back without the sheriff. O sea que no regrese sin ser acompañado por un alguacil o por uno de los sheriff. Do you have any questions, Mr. Miguel Garcia? Señor Miguel García, ¿tiene usted alguna pregunta? Nada más quería saber que si pueden hacer un depósito de la fianza. Bueno, de hecho, habrá que hablarle a un amigo para que me pague la fianza. I just wanted to know if they can deposit the bond money. As a matter of fact, I just have to call a friend so he could pay my bond. Yes, the jail intake staff will be able to tell your friend what he or she needs to do. Sí, los funcionarios de la cárcel le van a poder decir a su amigo o amiga qué es lo que tiene que hacer. So once we get done with court, I will sign all the paperwork and send it to the jail so they'll have the information. O sea que tan pronto terminemos con esta audiencia, yo voy a firmar toda la documentación y se la voy a enviar a la cárcel para que ellos tengan toda la información. Mr. Pedro Garcia, do you have any questions? Señor Pedro García, ¿tiene usted alguna pregunta? Pues solo quiero hacer una llamada. Necesito hablar a unos amigos para que me paguen la fianza también. Yes, I just need to be able to make a phone call. I need to call some of my friends so they can also pay my bond. Yes, you will be able to do so after court today. Sí, usted va a poder hacer esto después de la corte del día de hoy. Okay, pero Okay, but Okay, well, there's nothing further. You all take care. Best of luck to you both. okay, si no tiene nada más, se pueden retirar. Le deseo la mejor suerte a los dos.